atuuse omwagalwa gw'abangi yakunakamala gwetwagala jaji vice president chief justice n'aba ministers ab'enjawulo As we thank you for His Excellency, the President of the Republic of Uganda, GeneralYoweri kaguta Museveni, who has struggled as the best human resource of this country in the way of transforming this nation across the globe. We celebrate the best human resource in the region that is rendering model services across the world. Lord, we gather to reflect the theme, safeguarding Uganda's progress, empowering the workforce, and promoting decent work for competitive enterprises. We want to thank you for your vision of introducing industrial parks around this country. So far, 8 of them are operational, and there are about 5,200 factories already functioning. Out of those, almost 1,300,000 young workers are already employed. And we thank you, sir. I wish Ugandans could clap for you. However, sir, we want to request you. These young people report for work very early in the morning, as early as 4 o'clock, and leave as late as 8 p.m. And they walk through dark places. Most of them are young girls. We want to request you, sir, that there should be a plan to provide affordable accommodation for these young workers who work in those factories. Your Excellency, sir, we would like to address the issue of the mismatch in our education. You hear of unemployment. We have too many graduates coming out, but you know people are qualifying and their qualifications cannot match the available jobs. We want to ask you, sir, if possible, there should be a reform in our educational system so that we train people with relevant qualifications that match the available jobs in the field. Sir, the last time we met you, we raised issues of the minimum wage, and we would like to continue raising them. We also raised the issue of externalization of labor. It's getting worse, sir. We raised the issue of outsourcing of jobs and casualization. It's getting worse, and we would like you to address those issues. Also, thank you for the launch of the 3rd Decent Work Program, which steps alongside the parish development model and has core the vision for the dignified workforce, which we have always discussed all the time. And we specifically appreciate your promise to double the PDM funding of 200 million shillings per parish. This move will reduce the proportion of our people outside the money economy. Also, about 2 days ago, you also assented to Employment Act, Amendment Act 2025, and I want to thank you so much for those
very, very, very positive steps. And for the private sector to lead effectively, we urge government to widen the tax base. Simply, the tax system should not focus on compliance, but widen a bit so that the burden is not on a few people, especially employees and employers. Lastly, Your Excellency, there is a cancer that we have been talking about, that we just talked about. We know that you are driving this process of the cancer of corruption, Your Excellency. As employers, we are very, very much engaged in thinking about this matter. And in 2-3 months, we would want to, among other things we want to discuss with you, to request that you invite us, that we be invited to discuss with you about the strategies we are putting in place. We are under some sort of incubation, Your Excellency, to try and find a way of getting this cancer completely eliminated. And tusanyuse nnyo ow'ekitiibwa President okubeera wano olwaleero. Twagala okwebaza okkiriza n'ojja wano ate n'otukyalira. Twagala okuyozaayoza ow'ekitiibwa President olw'okuwangula akalulu akangi ke wawangula nga 15 January 2026. Njagala okwebaza Banabukunja, Banabuyukwe, Banakyaggwe, Banagreta Mukono olw'akalulu akayitirivu ke mwawa President waffe omulungi ne mumuwa akalulu akayitirivu. Njagala okwebaza Bannayuganda bonna naddala abakozi okubayozaayoza olunaku lwammwe olwaleero olwa International Labour Day. Njagala okwebaza abakozi bonna n'abo ababakozesa. Ekisookera ddala ffe nga Bannabuyukwe twakafuna bilioni 23 mu maka 1,100 nga bafuna PDM. Njagala okwebaza President for that initiative. Njagala okwebaza President w'eggwanga nga bw'okimanyi wano abantu b'e Buyukwe babadde n'obuzibu bw'amataka. Kyokka twagala okwebaza directive gye wawa, ekiragiro kye wawa Ministry of Lands okulaba nti tugulawo account mu Bank of Uganda okulaba nti abantu baffe abali ku bibanja basasula obusuulu nga bayitira mu mitendera egyo. Ab'ebukunja mukimanyi President yakikozeeko ddala abalandiroodi abataagala musasula obusuulu baguddewo akawunti we mugenda oteeka obusuulu obwo. Your Excellency, district eno nene nnyo. Tuyina ebizinga oba tuyina 52 landing sites. Landing sites ezo zibeerako abavubi. Twagala okusaba nti ebiragiro by'abavubi tubikoleko mu bwangu olw'ensonga abantu baffe baabikiriza ate baagala bitambulirako. Kyokka essaawa zino abantu baffe tebamanyi kyakukola gye bali eyo ku mbalama z'ennyanja. Tukusaba nti ekiwandiiko ekyo bakyanguyeko abantu baffe bafune obutimba obulungi batandike okukola ate balabire famire zaabwe. Your Excellency, as the ministry and as Uganda, we thank you so much also for assenting to the Employment Amendment Act 2025. Your Excellency, this year's theme is safeguarding Ugandans' progress, empowering the workforce, and promoting decent work for competitive enterprises. This is both timely and strategic because labor remains Uganda's most abundant factor of production and a key driver of structural transformation and economic growth. Today is designated globally as a public holiday by the United Nations as a day that we thank the workers, honor and respect them for the work that they do by hand. They tilt, they're in industry, and without labor, Your Excellency, there is no progress.
Oftentimes, Your Excellency, you have provided a platform for dialogue between employers and employees, which has translated to a very stable private sector and indeed accelerated industrialization in our country, guaranteeing prosperity for our people. I thank Your Excellency for championing the progress of the programs of government, especially those that touch the people that work in all arenas, in the factories, in the offices, in the gardens. You have always given your time to all categories of workers across the country. And Your Excellency, we stand ready to always support you in this endeavor. Kati ku kigambo ky'emirimu muwulirize okuwabula kwange, Uganda has got arable land of 40 million acres. If only 7 million of them were used like Nyakana is doing, and each one employed 15 people, we would create 105 million jobs. More jobs than the whole population of Uganda. Norwecho, ekyetaagisa wano kwe kuzukuka abantu bave mu tulo muwulirize okuwabula. The problem is not job, the problem is being asleep. People are asleep. Eri yonna gye nvudde tolaba, I don't see serious farming. Amongi is saying that people start business and they collapse because they borrow money from commercial banks. Minister w'ebyabakozi agambye nti mugenda ne mwewola ssente ne mukola emirimu nga temugimanyi bulungi ne gigwa. Bewola ssente z'amagoba g'obusuubuzi. Mwewola ssente ku magoba amangi banka ze gateeseewo ne mukola bizinensi ne mutomera ne zigwa. Why do you do that? Lwaki mukola ekyo? Because you should be patient. If you don't have, there is money, government money in UDB. Mubeere bagumiikiriza waliwo ssente gavumenti zeetadde mu banka ey'okwekulaakulanya eya gavumenti. They give loans at 12%, 10%. Bawola ku ssente ntono ku magoba amatonotono aga ebitundu 12 oba 10 ku 100. Not the commercial interest you get in commercial banks. Si ku magoba gali ag'ebyobusuubuzi ge mufuna mu banks eziri endala ez'ebyobusuubuzi. Then now the government has started very soft money for you in the parish model. Government etandiseewo ssente ennyingi naye ku muwendo omutono mu parish development model. We have now put about 500 million shillings in each parish. Bataddewo obukadde nga 5 mu buli muluka. In this kisanja which is ending now. Mu kisanja kino ekiggwako. If you concentrate on that, bwe musimba essira ku ekyo, and make sure it works and you fight all the bad people who are polluting it, n'olwanyisa abantu bonna abakikuba oba bakirwanyisa, then you should now be having, because the ones who got first should have started paying back now. Abaasooka okufuna saawa zino balina okuba nga bazzaayo. About 300 should have paid back. Abantu nga 300 balina okuba nga bazzaayo kati. So you already have 500 million in the parish, new money, plus 300 million recycled. Mulina miliyoni 300 ez'abali abatandise okuzzaayo ne miliyoni 5 empya ze bongeddemu. So the parish now has got 800 million shillings. Kitegeeza kati buli muluka gulina miliyoni 800. Where the interest is 6%. Nga amagoba matono ga butundu 6 ku buli 100.
You borrow 1 million, after 2 years you pay back 1.12 million. Weewola akakadde kamu n'oyisaawo emyaka 2 n'osasula akakadde kamu emitwalo 12. And this Sanja, we are going to increase their money to 200 million. Era ekisanja kino bagenda kwongerako emiliyoni endala 2. Zigenda kufuuka 2 mu kifo kya 10. It's going to become 200 instead of 100 million. So 200 million in 5 years, that's already $1 billion new money. Miliyoni 2 mu myaka 5 ziba biliyoni akawumbi kamu. So listen to what this sentence nozenteka mu miruka ne mu UDB zigenda kudibya ba money lenders na bank z'abanyunyusi, commercial banks. The money put in PDM and UDB will phase out the interests and banks and money lenders who are giving you money at a very high rate. So don't come here and cry, say, oh, we borrowed money, we have collapsed. So temujja wano ne mukaaba nti mwewola ssente business zigenda kugwa. Abanyankole bagamba nti eyeetuze tebamukaabira. Abanyankole kyekyo kye bagamba. The speaker of the workers raised very good points. Ayogedde ku lw'abakozi awadde ensonga ennungi. The accommodation for the workers in the industrial parks. Okuteeka abakozi mu bibangirizi eby'abannamakolero okubasuzaayo. Okuteeka ebisulo ebiteekeddwa mu bibangirizi by'abannamakolero. We are going to make sure that we make it part of our policy that an industrial park, we must get land nearby. Kigenda kufuuka tteeka oba kyabuwaze nti buli kibangirizi ky'abannamakolero kibeerako ekitundu we kisuza abakozi baakyo. Maybe not the investor himself, we can get other people to invest in that land provided by the government. Kiyinza okuba nga bannamakolero si be bataddewo ebisulo naye bajja kufuna abantu abalala bazimbe ebisulo ebyo bikozesebwa abakozi abakola mu bibangirizi ebyo eby'abannamakolero. We shall get investors to build low-cost houses. Bagenda kufuna ba musigansimbi bazimbe ennyumba ku ssente ntonotono nearby nga ziri kumpi n'ebibangirizi by'abannamakolero as part of the industrial park development. Nga kimu ku nkulaakulanya ey'ebibangirizi ebyo eby'abannamakolero. On the land provided by the government. Ng'ettaka eryo liweereddwayo gavumenti. And if we don't get these people, I will get National Housing Corporation to start doing it if we don't get private people to do it. Era Pulezidenti yeeyamye nti bw'aba tafunye ba musigansimbi basobola kuzimba nnyumba ezo yagenda kufuna ekitongole kya National Housing kizimbe ku lwa gavumenti. The other issue ensonga endala are the courses which don't have relevance in the job market. Kwe kusoma ebintu ebitalina mugaso mu kunoonya emirimu. Ebitayamba biyinza kuba n'omugaso, oli mugezi omanyi ebiri Bulaaya omanyi ebiriwa. Biyinza okuba nga bikuyamba mu kumanya naye nga tebikuyamba mu kufuna mulimu. Naye wano omukatale wano twetaaga ennyaanya. But here we need tomatoes in the market. You bring amayuni. And for you bring yams. So what do? We don't want yams. We want yams are good, but we don't need them. Wano tuba twetaaga nnyanja kati gwe bw'oleeta amayuuni kiba oba totuyambye kiba tekigasizza bwetaavu buliwo. So you're absolutely right that the Minister of Education should really give guidelines. I had told Namirembe Tamazire long ago, I had told her, please. N'olwekyo ministry ekola ku byenjigiriza yali akigambyeko eyali minisita ebiseera ebyo Namirembe Bitamazire. Because I could see the explosion of more graduates. Yali akirabye nti abatikkiddwa bagenda kuba bangi. Because many years ago,
kubanga ebbanga ddene eriyise myaka mingi egiyise when Amanya Mushega was the Minister of Education, Amanya Mushega bwe yali minisita w'ebyenjigiriza, the government was taking, I think, 1,000 children. The children who would sit for A level would get about 11,000 qualifying for entrance into university. ebiseera ebyo ng'abantu abaana abatudde ekibiina siniya ey'omukaaga balinga 1,100 abaali bayise siniya ey'omukaaga nga balinga 1,100. But the government was paying for only 1,000. naye nga gavumenti esobola kusasulirako 1,000 lwokka. You remember those who are old enough when I said, but why? If they have passed, mujjukira abakuzeemu nti yabuuza nti naye bw'oba oyise, even if the government cannot pay for you, what if you can pay for yourself? ne gavumenti bw'eba tesobola kukusasula kiba kitya nga gwe weesasulidde? And we introduced self-sponsorship. ne baleetawo okwesasulira mu university. So now you would get now all the 11,000, the ones paid for by the government and the ones paid for by themselves, all coming to university. ekyo ne kiyamba abaana bonna 1,100 abayise okugenda ku university nga bamu beesasulira ng'abalala gavumenti ebasasulira. Now you can check the figures much higher. I have not checked recently. The ones who go each year. ebiseera bino kati ennamba eri waggulu nnyo ey'abagenda ku university n'amatendekero aga waggulu. But then I saw the danger. If you have got so many graduates, naye n'alaba obuzibu nti bw'olaba abatikkiddwa nga bangi, but studying these carelessly selected courses, naye nga mulonze amasomo ago agatakusobozesa kufuna mangu mulimu, what will happen? So I said the ministry should give guidelines. So n'abuuza nti kiki ekibaawo, n'agamba nti ministry erina okuwa okulambika. But it was not followed up as proper as it should be. naye tebaakigoberera bulungi nga bwe bateekeddwa kukigoberera. But now I'm glad the delegate of the employees raised it. We are really going to take it up. So the president is thanking you, is grateful. The exembayo, the last aba NSSF, bebe ekitaavu kya ssente kizitereke ssente z'abakozi. Abasajja abo bagagga balina ssente nnyingi. Those people are endowed with a lot of money. Naye baziteeka mu bintu ebitazaala. But they are investing it in non-profitable investments. Bonds za gavumenti simanyi biki. Things like bonds, okugula emigabo, ebintu bwe bityo. Ya government. Eza government, emigabo gya government. Kulwaki sente temukola nga toll roads. You should invest that money. Toll roads. Toll roads. Road nguudo gyemujamu. Oluguudo lw'osobola okusoloozaako nga bwe tulaba Entebbe Express. Owned by NSSF. Oluguudo olwo nga bannannyini kittavu kya ssente be bannannyini lwo, kitegeeza muba musolooza buli mmotoka eyitako. Kati ffe gavumenti eyinza kugenda mu maaso ekola enguudo zaayo nga eno gy'empiseemu y'abakunja. The government will now embark on making roads like this one which brought him here. But the bagagga who don't have time to waste, bagenda kozesa esente enguudo yamwe ey'okusolooza ssente. But the bourgeoisies can use the other road where they have to pay. Tubadde tugezako okuzimba enguudo ey'okusolooza ssente okuva Kampala okugenda Jinja okuba n'ebbanga ddene tukozesa abeeno naye mwandisobodde okukitunulamu aba NSSF. The president is trying to put up roads of that nature, but is encouraging NSSF to come on board and build such roads.
Mr. Kamutugiribat Ruzahura, Shava District, Mr. Secretary Ali from Gomba District, Warrant Officer 2, Apia Deborah from Lera District, Mara Isaac from Amurtar District, and the police force for long service with a clean record and uninterrupted. Officer approved for this medal is Resistance Officer 04. Mikono. Akalulu. Davinia, Honorable Minister of State for Labor.